Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Welcome. So for the Sunday Śreyas. So maybe we are less, but we are not less. We should not feel some insecurity or low. We are more only. So are you ready? Dola Shankar Prabhu, Manoj Prabhu, and then Balaji Prabhu, Aviram Prabhu, and then Prabhu's name? Lakshman Prabhu, and then Sripadacharya Prabhu. So you are all world only. World is gold. So thank you for coming. So without any delay, we'll start. So I didn't prepare the topic, but they had given the topic. So whatever, I will take your help only. So this is a discussion. So if I am down, I will be more comfortable. As they are telling to sit here, I will try to stick here. So I will try my best to pray to the Lord rather than the Prabhupada, Vaishnavas. So that this 1 hour, so this discussion should be fruitful and helpful within our life. So that it will give meaning. Already we have some meaning. So coming here, to make that more meaningful and then time utilize it in a better way, we'll do the best. So for that you can also do some prayers so that our topic should be focused and then we get into that. So what is the topic? Okay. So already we completed DYS, so many things we know. But I will ask some of the questions to start the discussion. So if God is everywhere, why we need temples? So how many of you think God is everywhere? This is the first primary question. So mic ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే అట్లనే చెప్తారా? ఓకే, మైక్ అంటే బాగుంటుంది, మీరు రికార్డింగ్ చేస్తాను కదా. సో వాళ్ళు కానీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అది రికార్డింగ్ అవుతుంది. So now the question is, if God is everywhere, why we need temples? I'm asking question, how many of you believe that God is everywhere? So God is there, and then God is everywhere. So that's a question we have direct. So now we have to give some answer. So how you will say that? Dola Shankar. హరే కృష్ణ అంతే అక్కడ ఉంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసినా టెంపుల్స్ ఉంటాయి, టెంపుల్స్ లేకుండా లేదు. సో ఓకే, అర్థమైంది ప్రభు నాకు. అండ్ మనం మొక్కే ప్రేయర్స్ చేసే ప్రేయర్స్లో కానీ మనం ఏం చేసినా మనం ఒక నమ్మకంతో చేస్తాం. ఏదన్నా ఒక వర్క్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చేస్తాం. సో ఆ వర్క్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే ముందు దేవుని ప్రణామం చేసుకొని, దేవుడా నాకు ఈ వర్క్ అయిపోవాలి బిన్నే అనే ఉద్దేశంతో చేస్తాం. సో ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టుకొని అందరూ ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో, సో ఆ నమ్మకంతో దేవుడు ఉన్నాడు ఎక్కడ ప్రతి చోట మనం చూస్తే ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు, అక్కడ కూర్చొని మనతో ఉన్నాడు, మనతో కూర్చొని క్లాస్ వింటున్నారు అని ఆ నమ్మకంతో ఉంటుంది ప్రభు. సో మీకు మీ లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పగలుగుతారా మళ్ళా? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ, ఓకే. సో మీరు చెప్పిన ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు, ఎందుకు అందలేడం సందేహం ఉంది, ఇందెందు వెతికినా ఎక్కడున్నాడు, అక్కడున్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. హరి హరి హరి. As we have gone with the different sessions in Davos and also the camp in which we actually went for, so we have actually been taught this is a part of creation virtuation from the God, his Amsha as in his manifestation himself. So it's not the entirely godly concept of in which God exists everywhere, but it's his part has been enacted in everywhere. So his presence of having that particular part that has been abstract from it is an abstraction of it. So that's why I believe that it's his existence of having abstraction everywhere instead of him being everywhere himself. Correct. So whatever exists, God is there. So you are telling whatever we are seeing there, God is there. It's a part of God's creation in which his abstinence of having existence is created. Okay. Hari Bol. Hari Bol. Prabhu, if we see in nature, electricity is there in many forms, as thermal energy, wind and water and everywhere. But to store that energy and to consecrate in one place, we need power plants.
like that God is everywhere in this universe and beyond this universe God is there. But to access power of God and to because we are not capable of such a we can't go to nirguna starting, so we need one place of worship so that we can see God there and we can access that power in our life, so that So do you now believe, so God is everywhere? Yes, Not Prabhu. only in temples, God is everywhere. everywhere. Ready? In flag also. Yes, bro. Okay, Hariva. So that flag story will tell later. Aviram bro, we are having some flag. Hare Krishna Prabhu. I believe that temples exist just because the power of God must be stored at some place. I mean, we can feel that energy when we go to temple. Okay, so I'm not asking that question. Now God is everywhere? Yes, Prabhu. God. Everywhere. Not only in temple, Yes, sir. He's everywhere. He is everywhere. Now He is He here resides also. within us actually. Resides within us. He may be sitting here or maybe there. At somewhere here also God will be present. Haribol. Haribo. Sri Padacharya bro. Prabhu, God is everywhere. God is everywhere. You said that God is everywhere. How would you will be? మీరు ఎలా చెప్తారు God is everywhere అన్నారు. When coming my perspective, ఈ ప్రపంచంలో చాలా వింతలు ఉన్నాయి. There is so many mysteries and wonders. ఇప్పుడు మనము ఒక చెట్టును నాటామంటే ఆ చెట్టు విత్తనం వేసి మనం నీళ్లు పోసి నాటామంటే అది భూమిలోంచి బయటికి వస్తుంది, మొలకెత్తుకొని బయటికి వస్తుంది. అంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్. ఆ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ ద్వారా మనం మొక్క వేసినంత, మనం నీళ్లు పోసి చేసినంత మాత్రాన అది పైకి వస్తుందని కాదు. బట్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్. ఆ పవరే నేను గాడ్ అంటాను. అంటే ఈ సృష్టిని సృష్టించింది, విచిత్రమైన కొన్ని వాటిని సృష్టించిన వాడిని దేవుడు అంటాను. ఆ పవర్ని, ఆ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ని నేను గాడ్ అంటాను. సో ఐ బిలీవ్ ద గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. Haribol. So I don't know that much scientific. So we will take some of the acharyas. So Ramadas. ఎంతమంది రామదాస్ మూవీ చేసినారు? అంతరామమయం, వాట్ ఎవర్ దిస్ థింగ్, ఈ జగమంతా రామమయం. యు డిడ్ంట్ వాచ్ ద మూవీ రామదాస్? నో. అండాండంబులు పిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మము మొదలుగా సూర్య చంద్రులు ఆ మహాంబుజులవని చంద్రులు అంతారామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం. సో that means maybe for Ramadasu that is the right song. If I say Anta Ramamayam, I don't have that eyes to see Rama, Lord everywhere. So some of the cases I can believe. So with the experience, for example, so we are chanting the holy name. So Lord and Lord's name is similar, identical. There is no difference between the Lord and Lord's name. So if you are chanting the mantra, then if you are experiencing the Lord's presence, the Lord is there. Lord is there or not? Govinda! Govinda! We are going up the hill. And then everyone is loudly chanting, Govinda, 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 Govinda. Govinda. Is Govinda there or not? Govinda. Because he is there, everyone is calling. See, some different levels of people will be there. Different levels of, we can say, devotees will be there. So, some by calling, Lord will run towards them. So, Lord will run towards them. So, for example, కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు, కొండలంత వరములు గోపెడువాడు, కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. In this song, Annamacharya is telling where the Lord is residing. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. కోనేటి means Pushkarani. So his residence is beside Pushkarani, that is a hill. So he is there in the hill. So Annamacharya can able to, that means he can able to see and he is singing the song. Do you believe that?
Manoj Prabhu. So here, see, some scientist is telling, so atom is there, atom bomb is there, or neutron is there, or nucleus, some different cell, different things he is telling. They are telling, we proved that in the lab, and this is the thing, this is the source, this is the paper, and they will release into subject. Then we are believing that. So now, yes, Lord is everywhere. Who is telling us now? Scientists can't able to notice that one. So for example, నాకు సూర్యుడు కనపడలా, డోలా శంకర్ బాబు మాత్రం కనపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నాకు కనిపించలేదు కాబట్టి సూర్యుడు లేదు. యు గాట్ ద పాయింట్, మనోజ్ ప్రభు? ఎగ్జాక్ట్లీ. సి, కళ్ళున్నాయి, ఇద్దరు కళ్ళున్నాయి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. డోలా శంకర్ ప్రభు can able to see. So whether the sun is there or not now, sun is there, but I am not able to see. Exactly. So now, so here forest is there, Tirumala hills are there. So there will be cheetah coming, and one of the person with a microscope or some telescope, I don't know what telescope. So he identified, yes, cheetah is running 50 kilometers fast. In 5 minutes, maybe it will reach ISKCON temple and attend Śreyas also. So be aware. So that person identified the speed and he is calculating that one. With the telescope he is seeing now. ఇక్కడ నుంచి మనం cheetah ఆడు ఉంది అని చెప్పగలుగుతామా? We can't able to see. See, with these eyes, we can't able to see. But with the telescope, he can able to see. You got the point? So here, what we have to understand is we need to develop the eyes to see the God. Yes, God is everywhere. So it's kind of different levels of the consciousness of a devotee, it will determine. So in Bhagavad Gita, sloka is there, 2nd chapter. Vidya Vinaya Sampanne. You can repeat. ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना. ఇప్పుడు నేను రోడ్లోకి పోతాను, ఒక కుక్క వస్తుంది, హై హై అంటాను. అదే ఇంకో పర్సన్ వచ్చేసి దాన్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం వేరే, దాన్ని చూసే విధానం వేరే. యు గాట్ ద పాయింట్? సో నా ఎదురుగా ఒక అమ్మాయి వస్తుంది, సో నాకు ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఏదో కదలికలు, ఏదో తెలియంది. యు గాట్ ద పాయింట్? అదే ఇంకొక పర్సన్, హీ ఈజ్ వెరీ ఫోకస్, వాట్ ఎవర్ హీ ఈజ్ సీయింగ్, హీ హ్యావ్ ద క్లారిటీ, హీ నో ద ఫ్యాక్ట్. కళ్ళు ఒకటే కదా మనోజ్, యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? యూఆర్ నాట్ గెటింగ్? మీకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే. రోడ్లో వెళ్తాను, సో ఆపోజిట్గా ఒక అమ్మాయి ఎదురు వస్తుంది, ఇద్దరు పర్సన్స్ వెళ్తున్నారు, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. ఒక అతని పర్సెప్షన్ ఒకటి, ఇంకొక అతని పర్సెప్షన్ ఒకటి. అది గోల్. సి, కళ్ళు ఒకటే, చూసే అంటే కళ్ళు ఒకటే, ఎందుకు అక్కడ విధానం మారుతుంది అంటే ఈ పర్సన్ ఒక విధంగా చూస్తున్నాడు, ఈ పర్సన్ ఒక విధంగా ఎందుకు చూస్తున్నాడు? సో అలా, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సో మరి దేవుణ్ణి, ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అన్నప్పుడు, ఎస్ గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్, బట్ సమ్ పీపుల్ క్యాన్ సీ, సమ్ పీపుల్ కాంట్ సీ. కొంతమంది చూడగలుగుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది చూసే కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి. కొంతమంది చూడలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసే కళ్ళు లేవు కాబట్టి. నౌ దే ఆర్ బ్లైండ్ అంటే బ్లైండే, బ్లైండ్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఒకడికి తెర వేసినారు, మీకు నాకు మధ్యలో ఒక తెర వేసినారు, వన్ కర్టన్. సో క్యాన్ ఐ ఏబుల్ టు సీ యూ? థిక్ కర్టన్. మీరు నన్ను చూడగలుగుతారా? తెర తీసినారు. వెల్కమ్ టు శ్రేయాస్, ది ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ జాయ్ అన్నాం. సో దాన్ని వీ క్యాన్ అంటే చూడగలుగుతారు.
So similar way, so it's based on the consciousness of the devotee, a person who can develop that. And then that is the eligibility and the qualification to see the God. సో సైంటిస్టులు దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు ఉన్నాడా అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది దేవుడు లేడు అంటున్నారు, కొంతమంది దేవుడు వచ్చేసి ఒక ఎనర్జీ అంటున్నారు, కొంతమంది నమ్ముతున్నారు, కొంతమంది నమ్మటం లేదు. ఇప్పుడు ఎవరు నమ్మాలా? Whom we will believe? Manoj Prabhu. Some are telling God is not there, He is dead. అలా లేకపోతే ఎస్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ అని కొంతమంది చెప్తున్నారు, లేకపోతే నేనే దేవుడు అంటున్నారు. రకరకాల వాదాలు అనమాట. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ నౌ ఫ్రమ్ అవర్, సో వీ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్, వీ హర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ గురూస్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో నౌ హౌ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. Sort of like hearing many perspectives, having contradictions and different parts, like one particular existence. We understand that particular existence from the Puranas or Vedas, then you get a figurative mind of how to actually worship God and how to see God and the creations of God. Exactly. Hari Bol. So it will take time. So small child is there. So all of a sudden he can't like within day and night he can't grow like a big person, and then he can't do job and he can't earn money. You got the point? It's a gradual process. So from small age he will turn to next level, next level, next level, next level, and then one day will come. So he will do everything based on his karma, it will go. So this process is also all of a sudden, so we can't see the God. So it is a process. Now we got the process, Bhakti Yoga process. Now someone may ask, Prabhu, did you see the God? You are telling topic, God is everywhere. మీరు చూసినారు దేవుడిని చెప్పండి అనేసి. నేను చూడలేదు. అయితే చూసిన వాళ్ళు చెప్పినారు. You got the point? So that is the Puranas. That is the Vedas. That's the Guru. Guru, Sadhu, Shastra. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అమెరికా ఉందా అంటే అమెరికా ఇస్ దేర్, ఇట్స్ దేర్. మనకు న్యూస్లో వస్తుంది, మన ఫ్రెండ్ కానీ పోయిండాడు, ఉన్నాడు వాడు అంటే పోలేదు. అమెరికా ఈజ్ దేర్. దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడంటే అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. మరి చూడగలుగుతామంటే చూడగలుగుతాం, ఆ టైం వస్తే చూడగలుగుతాం. దానికోసం ప్రాసెస్లో ప్రయత్నం చేసినప్పుడు చూడగలుగుతాం. సో ఇట్స్ క్లియర్. సో do you have any comments or any opinion here? Yes, God is everywhere. సో ఇక్కడ మనము Prabhupada and then all our acharyas, they proved that. How they proved that means by taking from Veda only. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఒక అమ్మ నాన్న ఉన్నాడా అంటే is there mother and father for a child? Definitely. Otherwise how a child will come? No other way. So now we are believing if a child is there, mother and father is there. If this existence is there, and then if creation is there, air is there, fire is there, water is there, everything is there, then God is there. That's it. So if someone is not believing, we don't need to believe them. That's it. So some will be in a different category. We are in a different category. నాస్తికులు, ఆస్తికులు, వాస్తికులు, రకరకాలు ఉంటారనమాట. వాయిడిస్ట్, మాయావాదులు, ఇంపర్సనలిస్ట్, సో లైక్ దట్. నౌ హూమ్ వీ వాంట్ టు బి, మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం, ఇట్స్ అవర్ చాయిస్. సో whether you want to believe our mother or not, Veda is our mother, Bhagavad Gita is our mother. Mother is telling clearly. So he is your father. Yeah, I am the one.
In 10th chapter it will come. Aham sarvasya prabho. Aham. I am the one. For all entire source. I am the origin. So in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Brahma is glorifying. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarvakarana Karanam. You understand? Sarva, he is a cause of all causes. Same, that 8th sloka, 10th chapter, 8th sloka. So, and then Krishna is explaining in the 11th chapter of Bhagavad Gita. So, whatever the best you see within this world, that I am. ఏదన్నా సరే ఎవరన్నా స్ట్రెంత్ ఉందనుకోండి, ఆ స్ట్రెంత్ నేను అంటాను. ఎవరైనా పవర్ ఉంది, ఏదన్నా తీసుకోండి, అది సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ వరల్డ్, దట్ ఈస్ కృష్ణ. So there are so many explanations are there. So we can go through that. 11th chapter. 11th, ఏది విభూతి యోగం మనచారు ప్రభు, ఏది విభూతిస్ 10th chapter. Appearances. Yeah. So can we go to further? So if God is everywhere, why we need of temples? ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం? శ్రీపాదాచార్య ఏం చెప్తారా? వై వి నీడ్ టెంపుల్స్? ఇంట్లోనే ఆడ ముక్కోవచ్చు కదా, దేవుడు ఎక్కడ లేదు. నిజమే కదా, అది పాయింట్, అది కరెక్టే కదా. దాని గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమన్నా తెలుసు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు టెంపుల్. తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి కనుక్కోవాలి. మనం ఎస్. Manoj bro, you like to share? With respect to the temples, as in perspectives, they are built in a particular, as Lakshman Prabhu told, the highest source of creation, the point in which your divinity is very high, and the resonance of you within your body and the cell creation is very at the point of extreme peak, in which the point in which it is created, like sun rays fall into and disperse in different ones. That's why we have the top notch called Gopura. And other with respect to temples is like, even though we have seen and we have talked like God's existence everywhere, still there are some inhuman things like meat consumption, drugs, alcohol, different things which are circulating, and as a divine place in which you can hold on, you can catch up on with, in which you feel that presence, and you are leaving that particular temple, and still there are like Shaitan out there as well. So yeah, either ways. Haribo. So you explain most of the part. So yes, Lord is everywhere. Why we need temple is, the temple is a place where we have that atmosphere. So temple is a place where we can meet like-minded people. Temple is a place where we can recharge ourselves. That means some charging is there, which is current shock. Current shock gortund vaida. So to not get shock, and then after the shock we'll get block. So that should not happen. So now to clear that shocks and to clear that blocks, to clear that different anarthas, so we have to come to a place where the positive energy will be there. And then all the negativities inside us will be automatically taken out. Default. So many faults, it's a default. What we have to do is come here as default, automatically that faults will go away. So this is a place where it's subcharged with that positive energy. So Lord is Lord's holy name, Lord's glories, Lord's temple, Lord's activities, Lord's prasadam, Lord's devotees. Everything is positive. So now we have to connect with that positive, and the negative will be automatically will be gone. So that is the need of the temples. Yes, everywhere God is there, but we can't able to access that positivity outside also. So I told initial point. So if we are at level of
accessing that positivity. Sun is everywhere. Sunlight is also everywhere. So now, if you are able to access that rays and assimilate that into our body and into our life, then the difference will be there. Now, we can't able to access that positive energy when we are outside, because so much of negative energy is dominating us. So whatever Manoj Prabhu is telling, drugs, intoxication, movies, girls, this thing, non-veg, KFC, MFC, tomato, this thing, that thing. So it's bombarding like anything. See how much negativity. Once we go to the college, that one of our friends, hey, Ammai Chudra, Iroju em dress cheskuninda. The day is starting, the day is ending with negativity. Then our night also will end with negativity. కలలు కానీ నెగిటివే, ఏమి పాజిటివ్ అని చూడండి. ఈవెన్ దో వీ వాంట్ టు బి డెవలప్ ది పాజిటివ్ నేచర్ అండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. రే అట్లా కాదురా, ఇది కాదురా అంటే నువ్వు అసలు మనిషి కాదురా అంటాడు వాడు. నువ్వు కాదు రే, మనం ఇట్లుండాలి అట్లా. మీకు అందరికి తెలిసింది అంత ఫ్యాక్ట్స్. సో సీ హౌ మచ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓవర్ పవరింగ్ అస్. సో వన్స్ వీ come to the temple, మందిర్, మన మనసుకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదే మందిర్. సో హాస్పిటల్కి ఎందుకు పోతాము? మందులు ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి కదా, ఏదో ఒకటి తీసుకుని మింగేయచ్చు కదా, మిగితే పోతాం. సో వై ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ నీడెడ్? సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ విల్ బి దేర్. ఇట్ విల్ బి డయాగ్నైజ్డ్ and then as per that diagnosis, analysis, they will give the treatment as per that disease. వాడికి ఎక్కువ రోగం ఉందంటే ఐసీయూలో వేస్తాడు, చస్తాడు ఇంక బిన్నే ఐసీయూలో పెట్టకపోతే. సో లైక్ దట్. సో ఫార్ అస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ట్రీట్మెంట్ సో ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. దట్స్ వై వీఆర్ కమింగ్ టు ద టెంపుల్. యూ గట్ ద పాయింట్? ఫర్ ద మెటీరియల్ డిసీజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎ డాక్టర్, టు ద హాస్పిటల్, వీఆర్ గెటింగ్ అడ్మిషన్ based on the disease. And then for the spiritual disease in the sense we forget the Lord. So much things are there, anartha, which is unwanted, which is troubling us. And then to remove that unwanted, we have to come to the temple. So that's the place, mandir. So which will make our mind and calm, peaceful, where we'll get the treatment for our soul, not the soul, we can say, to clear the mind, to clear the heart, and to purify our existence. So we'll be getting the treatment. Is there any place outside? They are giving treatment for the mind? They are giving treatment for the body. So వాడు తప్పు చేసినాడు అంటే ఎందుకు తప్పు చేసినాడు? తప్పు అని తెలుసు, ఎందుకు తప్పు చేశాడు? See, some people, they will not recognize that also. Different categories. So in Nectar of Instruction you can refer. So Prabhupada is giving an analogy, nice analogy. By knowing that theft is wrong, one person what he will do, he will not do any theft. దొంగతనం చేయడు. That is one class. వింటానే అరే దొంగతనం చేస్తే మనం పట్టుబడతాం, మళ్ళీ దాని శిక్ష అనుభవిస్తాం, ఎందుకు దొంగతనం చేయాలా, చేయకూడదు. వన్ క్లాస్. రెండో క్లాస్, ఏమి చేస్తే ఏమి, పోలీస్ స్టేషన్కి పోతే ఏమి, చూద్దాము, ఇంతవరకు ఇంట్లోనే కదా ఉన్నాము, పోలీస్ స్టేషన్ కానీ చూద్దాం, ఒకసారి పోలీస్ వాళ్ళని చూద్దాము, దొంగతనం చేద్దాము, పోతాడు అనమాట. దొంగతనం చేసి కాలు పైన ముట్ల పైన దెబ్బలు పడుతుంది, డబ్బులు అన్నీ కొన్ని రోజులు జైల్లో ఉంటాడు. అప్పుడు వాడికి బుద్ధి వస్తుంది, తప్పు చేసినా ఇంకొద్దు. ఈ సెకండ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్, తప్పు చేస్తాడు, జైలుకి పోతాడు, దెబ్బలు తింటాడు, మళ్ళా వస్తాడు, మళ్ళా తప్పు చేస్తాడు, మళ్ళీ జైలుకి పోతాడు, మళ్ళీ దెబ్బలు తింటాడు. సో he will not recognize that. So like that, so people, so there will be different levels will be there. సో దేవుడు ఉండాడు అనేసి అంటే తప్పు, అది తప్పని తెలుసు, దేవుడు చూస్తున్నాడని తెలుసు, కానీ ఏమి చేస్తా. సమ్ పీపుల్ రియలైజ్ లేటర్. అంటే 3 క్లాసెస్లో
First two people, he is very high intelligent. He is very high intelligent. So Krishna is telling in Bhagavad Gita, Yehi sansparsaja bhoga dukkha yonaya yevate adyantavanta kaunteya neteshu ramade buddha. Buddhi ఉండేవాడు is telling. Buddhi ఉండేవాడు. Yehi sansparsaja bhoga. Whatever the happiness we are getting, it's have a beginning and an ending. Which through the contact of senses we are getting that happiness. Ehi sansparsaja bhoga dukkha yonaya kaunteya. So adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddha. So but those who is intelligent will not delight in that. So first class person వింటానే ధర్మంగా ఫాలో అవుతాడు. సెకండ్ క్లాస్ చేతులు కాలిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం కాల్చుకోకూడదు అని చెప్పి రియలైజ్ అవుతాడు. థర్డ్ క్లాస్ కాలితే ఏమి మళ్ళా పోతాడు, మళ్ళా కాల్చుకుంటాడు, మళ్ళీ ఏమి ఈ విల్ నాట్ చేంజ్. సో నౌ విచ్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు బి? ఫస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ బెస్ట్, సెకండ్ క్లాస్ ఈజ్ yeah. See, it's very tough to be in the first class. That means it's lifetime journey. ఏదో ఉన్న పలంగా వచ్చేది అది. See, someone who is having a high character, so who is very fixed and determined towards the Lord. Yes, devotional service is ultimate. So he can able to feel, experience, and then he is relishing his life in devotional life. So that first class person is very rare. Krishna is telling in Bhagavad Gita. So this is in 10th chapter, 9th chapter it will come. Bahunam janmanam ante. After so many lifetimes, Jnanavam mam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. So after so many millions of lifetimes, so Vasudeva sarvamiti. That means Krishna is the ultimate, he is the one and only, he is my Lord. So like that kind of conviction, who will get? They are very rare. So who will get? Manushyanam sahasreshu. Out of thousands, there will be one. After millions of lifetimes, that one will be there. So see, we can see in our Śreyas. It's very rare. Tirupati anta enduku raagudadu? Raru. For them it is very rare. As far as it's very rare. So this process of Krishna consciousness is Sudurlabha. It's not Durlabha also. So it's not rare. Very rare. Very? No one will get this. ఏం ప్రభు ఎంతమంది ఉన్నారంటే వీళ్ళంతా రేర్ పర్సన్స్. సో అందరిలో ఏంటంటే అంటే వజ్రాలు కొన్నే ఉంటాయి, చెనిక్కాయలు ఎన్నో ఉంటాయి. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ యూ గో టు ఏ మార్కెట్ ప్లేస్, కూరగాయలు ఎన్నో దొరుకుతాయి. యూ గాట్ ద పాయింట్. వెజిటబుల్స్ వీ కెన్ గెట్ యాజ్ మెనీ, బట్ డైమండ్స్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఏ మార్కెట్, not in the vegetable, just I'm telling the market. So you don't go to vegetable market, just a market. It's maybe vegetable or diamond or whatever it may be. So it's a combination of the market. So diamonds, my point here is the diamonds will be less and then vegetables will be more. That is the point. So now, so those diamonds are devotees. So they can see the Lord, and then what they can do is they can see the Lord and then they can make others to see the Lord. సో నలుగురు గుడ్డోళ్ళు ఉన్నారు అనుకుందాం, వాళ్ళందరూ పోతాండారు. యాడికి పోతారు? నలుగురు గుడ్డేళ్ళే, ఎవరి కళ్ళు లేవు. వేర్ దే విల్ గో? ఓకే, పోతాండారు, గొంతు వచ్చింది, ఏమవుతారు? గొంతులో పడతారు. Because they are blind. If someone is there guiding them, then what will happen? Who is having eyes? Then they can reach their destination. అంటే ఇప్పుడు మనం భగవంతుని చూసే శక్తి మన దగ్గర లేదు. సో we became blind with so many things within this world.
So whatever you name it, mobile or so many things which is alluring us and then covering our eyes, which we are not able to see the Lord now. So now so that's where in Bhagavad Gita, so our acharyas, Om Ajnana Timirandasya, Gnana Anjana Shalakaya. So Guru is the one who will open our eyes. And already terchukonundai. What means opening of the eyes is, real awakening of the heart will happen if we take the guidance from Guru. So now, Krishna, he really awakened Arjuna. Arjuna is in a confusion state. So, Nakangshe Vijayam Krishna. Krishna, nakem vaddu. Vijayam vaddu, failure. Yedi vaddu, nakem vaddu. నేను ఇవన్నీ యుద్ధంగానే వద్దు, నాకు పోతా, అడిగికి పోతా, ఆడ బతుక్కుంటాడు, భిక్షాటన ఏదో చేసుకుని ఉంటా, నాకు వద్దంటాడు. సో దెన్ కృష్ణ గైడెడ్ హిమ్. హీ అవేకండ్ ద కాన్షియస్నెస్, వాట్ హీ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ ఈస్ ద ధర్మ ఆఫ్ ఎ క్షత్రియ. నీ ధర్మం ఏంది అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, భగవద్గీత చెప్పేదే ధర్మం, అదే భగవద్గీత. హీ హ్యాడ్ గివెన్ దట్ ధర్మ టు అర్జున. అయినా ధర్మం చేయాలని వాడిని నేను అడుక్కోమని చెప్పలేదు, అడిగిపోమని చెప్పలేదు, నేను యుద్ధం చేయమని చెప్తాను. హీ టోల్డ్ వెరీ క్లియర్లీ. దెన్ అర్జున రియలైజ్డ్ దట్. క్వశ్చన్ ఇలా, ఏం అర్జున, ఏం కృష్ణ, అదా ఇదా, నో క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, సింప్లీ యాక్సెప్టింగ్ కృష్ణ యాజ్ గురు, అండ్ దెన్ హీ ఫాట్ ద బ్యాటిల్. హీ వన్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది కృష్ణ, because of the guidance from Krishna. So similar way, we are confused, we are blinded. So someone has to be there to light the lamp so that we will come out from our ignorance and then we can see the real thing, what is there. That means అంటే భగవంతుని చూసేదానికి సో మనలో ఉండే ఆ యొక్క ఇగ్నరెన్స్ అనేది తొలగిపోవాలి. So that's where our Acharya has given so many songs. Our Acharya has given Bhagavad Gita purports. Our Acharya has given Ramayana, Mahabharata, Vedas, Puranas, Upanishads. అవన్నీ సింప్లిఫైడ్ చేసి మన వాళ్ళు డివైఎస్ ఫామ్లో ఇస్తున్నారు, ఇంకా రకరకాలుగా. సో ఆల్ ద డివోటీస్ షేరింగ్ their realizations. See, some people, they will not find time to read the books also. At least if you are able to hear those who had read the books, so then we can one time, so slowly we'll advance and then we can experience the Lord. That's the point. So now we need temple or not? So to conduct this kind of Śreyas activities, this is a club, this is a forum, so where we can come together. So this temple is like a kind of training institute. So why the need of military is there? Yes, it's needed to protect the nation. So why the need of temple means we need to have the people who are enlightened, to enlighten the people in God consciousness, so that they will be God conscious and then they will spread the God consciousness. They will be in light, they will throw the light or share the light. Otherwise everyone will be in darkness. Chekatla. అందరూ పోయి గొంతులో పడతారు. సో దట్స్ వాట్ ద కరెంట్ సొసైటీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ దట్ ఓన్లీ. మనకు చదువులు చెప్పింది అంతగానే అజ్ఞానమే, అంటే దాంట్లో ఏమీ వెలుగు లేదు. అంటే దాని అసలు వేర్ ఈజ్ ద పాయింట్? ఎక్కడ చెప్పినారు చెప్పండి? హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ మైండ్, హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్, వై వీ నీడ్ టు గో టు టెంపుల్, హౌ టు వర్షిప్ లార్డ్. So this is the purpose of our life. They didn't teach it that purpose. Because it was banned by the Guru who actually told like scriptures and to follow should not be taught. Exactly. So see how what kind of ideology that political leader is having. He don't have head. He became head. So that is the current. You can see read in SSR also. So the leaders of the society, they need to know the Bhagavad Gita principles, and as per that they have to rule. See, when compared to 200 years before, so that's what the culture is. See how many temples if you go to, so how many Divyakshetras are there? 108 Divyakshetras are there in India. So if you go to Tamil Nadu, 70 are there. So Tirumala is one of the Divyakshetra. If that kind of kshetra is there, then see what kind of vibration so Tirumala, Tirupati is having. Because of the Lord.
Govinda! See, when the Brahmoswama is coming, and then see people are going, now also it's there. It's didn't faded, but it's there. But it needs to be ignited more. అదేంటనేసి మరుగులోకి పడిపోకుండా కప్పబడిపోకుండా సో దట్ నీడ్స్ టు బి అవేకండ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇన్ అవర్ శ్రేయస్ ప్రోగ్రామ్. అందరిలో ఉంది, ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ఆ కాన్షియస్నెస్. సో టు మేక్ ఇట్ ఎన్లైవెన్, టు అవేకన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, ఇన్ ఎ బెటర్ వే, సో టు ఎన్హాన్స్ అవర్ సెల్ఫ్, టు ఎన్హాన్స్ అదర్స్ లైఫ్, వీఆర్ కమింగ్ హియర్. So see, you will get inspired by seeing Petavarna Balaji Prabhu. What kind of devotee he is. So he's doing this thing, that thing, that thing, that thing. He's playing and then running. See, you will get inspired, right? So and then we will also want to become like Petavarna Balaji Prabhu. Correct? See, like that kind of, so when we come to this kind of gatherings, we will see the devotees who are practicing devotional life. And then we'll get inspired to practice devotional life. So that's the need of the temple. Who are the role models? Now outside people, they are taking Hollywood, Jollywood, Bollywood, Tollywood, so many woods. So they are simply, it's see what can, maybe they will have for some time, for temporary. What thing they are achieving? ఏమన్నా పొందుతున్నారు వాళ్ళ జీవితంలో, వాడు చేస్తాడు వీడు చేస్తాడు లాస్ట్కి. If we are having the real role model, like means our acharyas, our devotees, who we can able to see and relate, then we can develop that ideal qualities within us. So that's the important thing. సో మన సొసైటీలో ఏమైందనేసి అంటే స్లోగా అవన్నీ తీసేశారు. అంటే ఏందనేసి అంటే ఆ రోల్ మోడల్స్ ఎవరు లేరు, అందరిని ముంచే వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. సో దట్స్ హౌ దట్ నెగిటివిటీ unknowingly or knowingly everything is pakka planned. So now we have to plan our life. We should not get into the trap. ఆల్రెడీ ట్రాప్ అయిపోయినాము, ఇంకెక్కువ ట్రాప్ అయినామంటే గాన్. సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్. See, someone is addicted to something, drugs or something, so it's very tough to come out of that one. Some bad habits which is addictive, then he will go for that again and again. See, when we come to the temple, and then even though devotees also will take some time to come out of that bad habits, but hope is there. When we go to the hospital, there is a chances are there to cure that disease. When we come to the temple, there are more chances are there to cure that disease. So that's the need of the temple. Yes, Lord is there everywhere, but we can't get this kind of treatment. So if you come here, we get that treatment. We'll see the people, read the books. See, now I am not understanding. So I can talk with Petavarna Balaji Prabhu. All the time he is telling Bhagavad Gita. Prabhu, is slokam chavadamana, chavadam. So if you are discussing, then we'll understand that. That's the need of the temple. So like that. So like that you can say, we can take so many examples. So Lord is everywhere. So, but we can't able to see, but we can see. So time will come, but He is there. He is there within us, around us, moving, chara, achara, living and non-living, matters are, whatever it may be, Lord is there. Otherwise that will not be there. If Lord is not there, that item is not there. For that existence is not there. So that's the point. If you are seeing something, so whatever you see, if that is there, then for that source is God. So Krishna is telling, if we are drinking water, so the taste in the water is Krishna. Taste in the water is Krishna. Rasoham apsu kaunteya. So the heat in the sun is Krishna. So like that, different examples he is giving. So how we can perceive, at least how we can understand Lord is there. Like that. Hare Krishna. So you can comment or question. If you have any questions,
So this is my little understanding. I didn't prepare whatever the devotees from them, whatever I heard or discussed, so that only I shared. That point of time, because we discussed so many perspectives. Yeah, already it's discussed, right? Discussed in camp. Nice. సో వై దిస్ మచ్ బిగ్ టెంపుల్స్? సో అదేదో ఆ డబ్బులంతా Campus session. పూర్ పీపుల్కి అంతా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా. వీడేమన్నా దేవుడు ఏమన్నా విగ్రహం వచ్చి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారు, ఏం చేయరు కదా. ఆ డబ్బేదో వాళ్ళకి పెట్టచ్చు కదా అని చెప్పి చాలా చెప్తా ఉంటారు. అదే నేను చెప్పిన, అర్థం లేనివాడు అర్థం లేకుండా మారుతూ ఉంటాడు. అభిషేకం చేస్తారు, అది కాలువలో పోతూ ఉంటుంది. ఎన్ని లీటర్లు పోస్తారు మీరు ఆ రాయికి అంటారు. See, like this kind of things, people who don't believe in some of the things, they will go on talking only. కాకులు అరుస్తూ ఉంటాయి. Like that, how the crow will shout. Those people also will do the same thing. So if we are hearing more to that crows, we'll also become crow. So what we have to do is we have to be with the swans. Swans are very rare. Or cranes or swans, which is pure, want to be pure. So they are very rare. So those are devotees. Lokulu palukakulu. You heard that one? So they will be, because what foundation is there for them? See, ఎవరన్నా అడగండి భగవతి చదివినారా అంటే ఏం చదువుంటారు. చూడండి, చూడండి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఏదన్నా పర్టికులర్గా ఒక థియరం గురించి, ఒక ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే దాని గురించి తెలిసి ఉండాలి. కనీసం తెలుసుకో ఉండాలి. ఎక్స్పర్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, తెలుసుకో ఉండాలి. అదే గాడ్ గురించి చెప్పండి, ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడతారు. వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏమీ లేదు. ఎవరైనా, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ దేర్ ఒపీనియన్ అండ్ దెన్ ఫైట్ ఆల్సో ఆన్ దేర్ గాడ్. అండ్ హీ విల్ టెల్ హీ ఈజ్ ఆల్సో గాడ్. అదే నేను ముందు చెప్పినాను, అలాగానే ఉంది ప్రజెంట్. సో గాడ్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. సో గాడ్ ఈజ్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ దట్ ఫ్యాక్టరీ. సో గాడ్ ఈజ్ నాట్ మేడ్. సో గాడ్ ఈజ్ ద వన్, హీ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ ఫ్యాక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఆర్గ్యూ చేయరు, ఇలా మాట్లాడరు. భగవంతుని ఇప్పుడు లోక కళ్యాణం, వై శ్రీనివాస కళ్యాణం, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాండేది? సీతారాముల కళ్యాణం, ఇట్స్ లోక కళ్యాణం. భగవంతుని కళ్యాణం లోకల్, నీ కళ్యాణం నీకే కళ్యాణం. అది ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ విత్ ఇన్ అలైన్డ్ విత్ లార్డ్, దెన్ ఇట్స్ లోక కళ్యాణం. But we see many situations in which where we said that temples have been created with the essence of having that higher source of creation and that particular divinity in a point. We see so many mosques